Hi guys, good evening. So, ang topic na to karon kay DC shunt generator. So, we have this problem, no? A shunt generator delivers 450 ampere at 230 volts, and the resistance of shunt field and armature are 50 ohms and 0.03 ohms respectively. Calculate the generated EMF or the EG. So, of course, guys, so you can notice na nata diri circuit, no? So, shunt generator, natay gina-follow gid sa circuit ani sa iyaha. So, no? So, we have this EG, which is kani, and net current, which the total current of this is IA. So, since ang IA, ma-separate yung current sa, ang naay mo flow diri na current diri sa I shunt, pa left, na pa current na pa diri sa right, which are IL or the load. So, kaning VL is just the voltage, no? So, okay. So, of course, we have this one. So, ang problem, gipangayo, is calculate the generated EMF, which is the EG. So, we have this formula, alright? You can always use this formula, EG is equal to Z P O N A times 60. Okay. Now, first, ato sang sorry guys, awan na to na-identify ang given di ay. So, ato sang ibutang ang given di ay, sorry. So, we have the given, no? Given. Let's nato yung given. Given. Now, sa may naa nato. So, of course, we have the IA. So, we have IA. Natay IA na 450 ampere. And naputay VL na 230. Payload na 230 volts. And the resistant armature, which RA na apunta RA na 0.03 ohms. And of course, we have the R shunt na resistance, no? Of course, na yun yung R shunt. Pila man na siya R shunt. R shunt is 50 ohms. Alright, so I guess nasulat na nato. So, basically, we cannot use this formula sa EG. So, we need to come up with another formula. So, we can use this circuit na, no? So, namatay ginatawag na KVL o KCL, di ba? Okay. So, from EG, no? KCL rata. You can just direct put EG there. So, EG is equal to IA times RA plus VL. Alright. Now, butang na nato dere ato ang EG. Masolve na nato ang EG kay na naman eh. Di ba? Sorry guys, forgot
Ang question di ay is kuan delivers 450 ampere. So meaning dili di siya from sa shunt generator gikan. Ang ato ang IA, ang atong delivers and 450 ampere, ang IL din 450. No, kay deliver sa load. Meaning load ni ang gikuan na dili from the kuan sa EG ang iyang current. So bali din so kanina ditong IL din given ani IL din IL. Okay. So now ato sang isolve si IA, wa matay IA, di ba? Di man ato mabutang ato sa ibutang tanan tong mga formula ay atong mga given. So EG is equal to patay IA to sa ibutang dari IA times RA na 0.03 plus the VL na 230 volts. Now, usaon man nato pag-solve si IA. Alright? So notice atong IA, we can use KCL here sa IA, no? So KCL diba? KCL sa IA. So basically entering og duha ka leaving. So basically atong IA is just equal to I shunt plus the I load. Okay. Muna. So masolve na to ang IA na namatay IL, di ba? Wa na po tay I shunt. Usaon na to pag-solve si I shunt. So masolve na to ang si I shunt using Ohm's law sa ato ang PCAS. Di ba kay kani parallel man eh. Di ba sa ato ang rule sa parallel same sila voltage. Di ba? So we can just easily get the I shunt current. So for I shunt, okay, but nga natin for I shunt. So for I shunt, using Ohm's law, di ba? Natay V equals IR. Because IR. So we can solve for the I shunt. So I shunt na siya. I shunt is equal to the voltage which is the VL, di ba? Kani kay sa tong series parallel circuit, ang parallel same ra sila voltage dire, di ba? Kani o kani. Mo man si I shunt. All right? I si R shunt. So you can say that the voltage that is also 230 volts. So 230 all over the resistance of 50 ohms, I guess. Yes, 50 ohms. So, if ato na siyang calculator, pwede nyo gamitin yung scientific calculator. So, 30 divided by 50 is 4.6 ampere. Okay, so nanatay I shunt. Masolve na nato si IA. IA. Nanapatay IL. So, masolve na nato si IA. So, IA is equal to I shunt. So, atong I shunt is 4.6 plus, pila matong atong IL. Itong IL is 450. 450 ampere. Ampere. So, IA is so 4.6 plus 450 is 454.6. 454.6 ampere. So, nanatay IA, pwede na ito gamitin itong IA dire.
Okay, so here sa EG, so final answer for EG na to dere. Kay kumpleto na tong given for EG. So di ba EG is equal to IA. So itong IA na ni 454 454.6 times the RA. Kanira kong i-follow guys, kani ang formula ha. Kani. So tong IA 0.03. 0.03 plus the VL nato na 230 volts. 30 volts. So ato na i-calculator, makuha na nato atong generated voltage or EMF. Calculator na for the 54.6 times 0.03 plus 230. Answer is 243.638 volts. This could be our final answer. Okay, I hope na mo nasabtan guys. Signal sa gagmay kini kong agi. Thank you. Bye-bye. Good night.